Live. You're listening to Live with Men, the podcast. Karibu tena kwenye session nyingine Men, the podcast. I hope kila mtu uko nje, yuko salama na yuko vizuri na yuko tayari for another amazing conversation about mental health for men. Nadia, what's up? You wanted to say you're Gucci? I wanted to say I'm Gucci. No, please don't say that again. I'm good. You're good. Mambo yako. Yanaenda. Kama unataka kusema mambo yaendi, alafu unataka kusema mambo yanaenda, which is which, Nadia? Which? Yanaenda. How ndio mambo you're not dying? I'm not dying. I'm surviving and thriving. Ile ndio love thing is that is not what to hear from you, because mambo tukituambia uko poa, tuna stop kurekodi na ndio mambo mengine. Because imagine you telling us you're not well. We understand as humans, kwamba kuna mtu anaweza kupitia mambo, but don't tell us you're not okay. It's not good for our listeners. It is actually good. It shows them plumber. You're human too. Even I am human. And it's okay to have problems, guys. Yeah, now so yeah, it is what it is. That is Nadia Avenue. Unaweza kumpata @MindMattersTZ on Twitter and @MindMattersTZ on Instagram. She is our own resident psychologist kwenye Men, the podcast. So what we do here, we discuss everything kuhusiana na wanaume, lakini tukiangalia zaidi kwenye mambo ya mental health. Now, again, we think it's so important to have these conversations. And one day I think I'm going to do an episode na kuzungumzia how this podcast has actually changed me personally. In terms of conversation ambazo tumekuwa na watu, the things that you hear, perceptions za watu na vitu kama hivyo. Now, I'm not where I want to be, because again, Ben Oden said it best, it's a process. Now we are in the process, but I can actually see how much it has actually impacted me. @Men the podcast on Twitter, @Men the podcast on Instagram, @Men the podcast on Facebook. Again, send us a tweet, send us a DM. Kama kuna kitu ambacho unataka kuzungumzia ambacho unadhani maybe hatujagusia bado tunataka kuzungumzia, please let us know, because the more we do this, the more we realize there are millions of issues kuhusiana na mental health kwa wanaume. So we are trying to unpack one by one, one step at a time. So yeah, there you have it. And today, it's crazy that last year when the pandemic ilivyoingia Tanzania, now some of us were forced kuanza kufanya kazi nyumbani na vitu kama hivyo. I think me and Nadia, we recorded a lot of episodes actually remotely. Yeah. I would say a lot of episodes. Now nikienda kuzisikiliza, some of them quality ilikuwa nzuri, some of them quality lakini I hope people understood why we did what we did, and we appreciate kwa sababu those are the point, ilikuwa ni kipindi ambacho our podcast ilikuwa inasikilizwa sana pia. I think with people being from home, so there was no need to kutafuta content na vitu kama hivyo. So, and luckily during that time tulipata bahati ya kuwa na episode na bwana Samwel Ndandala. Yeah, we did an episode on financial literacy. You can go check that out. Actually, that was episode number 14. Yeah, we've come a long way, my friend. Yeah. We've come a long way. That was episode number 14, which was March last year. Yeah. About tulifanya na Sam. So today tumekutana na Sam physically. Yes. Like Sam tumefanikiwa kumbariki aje kuingia katika ofisi yetu. Sam, we should feel really special. Not everybody gets invited. It is a special moment. The fact kwamba tunafanya tena. Means it wasn't too bad the time around. It was really good. And Yeah. I think what that episode showed me, because I was listening to it juzi tena. And it's funny that a year later it is still super relevant. Like the content about kuzungumzia, it is still super relevant. And I'd like to think kwamba a year or two from now mtu akienda kuisikiliza bado atapata the same effect ambayo itakuwa na same effect kwa yule mtu kama ambayo imekuwa na effect na baada ya kurudia tena kuisikiliza. And then because tunazungumzia pesa. Yeah. So okay, money can never ever be not relevant. Haibadiliki. Yeah. So we have Sam here with us again. Sam, thank you for coming through, my guy. Asante, it's good to see Nadia in the flesh. Yeah. It's good to see you. Lakini wewe sio mara ya kwanza, tumeonana mara nyingi. Yeah. Nilisema wakati ule tunazungumza, na ni mwaka jana, zaidi ya miezi 18 imepita. Nilisema kwamba tulitakiwa tukupe tuzo fulani, Mike.
Tunaendelea kulitafakari hilo. Tujenge sanamu na Nadia. Inabidi tuwajengee sanamu na Nadia. Nadia, can we call you an honorary man? Yes. What anasema she's the man by association. Yani nadhani hamu appreciate kwa kiasi gani hii podcast imekuwa na impact katika jamii yetu. You meet a lot of men, wanaongea, wanazungumza, wanafunguka, wana make reference. Nafikiri sijui zipo podcasts nyingi hapa Tanzania na labda East Africa, lakini hii ina upekee wake kwa sababu imetarget mental health, imetarget wanaume, na wanaume sio rahisi sana kuzungumza kuhusu vitu kama hivyo. Kwa hiyo pongezi nyingi sana kwenu na the fact kwamba mmekuwa consistent. Yani sio tu kwanza umeanzisha, lakini episode ya mwisho niliyosikiliza ni ya Mkuki, nafikiri ni episode ya 43. Imetoka jana. Jana. Wow. Ni episode ya 43. Kwa hiyo kufanya episode 43 si mchezo. That's consistency, that's a lot of dedication. Kwa hiyo tunawapongeza. Wow. Kwa niaba ya wanaume wa Tanzania, mimi ndio msemaji wao rasmi leo. Na kupongeza sana Mike kwa ajili ya men focus. Man, I feel honored. Thank you, bro. Yeah. And it's funny how we started it. I think we didn't think that we get this far. You know, and I think for us it was, and at least for me personally, I was like, okay. So we did episode number 1 because we recorded episode number 1 and we put it out before we even had episode number 2. Because I thought, if I don't do it, then I wasn't gonna do it. Yeah. And the thinking was, if I put it episode number 1 out, then I'll definitely you're gonna do it. Yeah. I'm gonna do it again. And lazima tunitaifanya tena. And it's amazing that like right now, and there are so many issues that as we go tunazidi kuzungumza like okay, hii ni issue ya kuzungumzia. It's just been amazing. So thank you, man. Inaonyesha kwamba hata sisi tunapenda words of affirmation. Yeah. It's brilliant work you guys are doing. Yeah. So thank you, Sam. I'm emotional right now. I'm not Men cry too. Tupac and still even thugs cry. Yeah. You know? Yeah. So Sam, thank you. Now that we have that out of the way, let's get back to ambacho nataka kuzungumzia leo. So we did an episode number 14 which was about financial literacy. And then kuna vitu ambavyo tulizungumzia vingi sana. Lakini juzi kuna mtu tweeted akasema kwamba he would love to bring in Sam back again kuzungumzia mambo ya finances. Nikamuuliza okay, so what is it ambacho nataka kuzungumzia sasa? I don't know, man. Me, I'm just fresh from college na ndio nataka kuingia kwanza maisha. So and again, kama unakumbuka kwenye episode yetu tuliyopita katika vitu ambavyo tulizungumzia ni kwamba we are never being taught kuhusiana mambo ya finances. Especially personal finances. No. We are really not being taught about that. Siku kuna watu wanatoa courses kibao. I don't know how practical zilivyo. Lakini if you feel like these courses takusaidia unasikiliza, go do it. There's nothing wrong with learning more about finances, you know? Exactly. So I'm seeing that a lot of that happening now, which I think is good. But for me, the essence pia alivyosema yule nikasema okay, one of the things apart from kuzungumzia hiyo, I just want us to talk about black tax. Black tax, yeah. Black tax, man, and how it is, I don't say killing, but it's a burden kwa wanaume wa Tanzania, wa Africa, goddamn it, I think all over the world. Sijui kuhusu huko kwingine. Lakini black tax, yo. Yeah. I think as a man nimekulia hapa Tanzania, I've seen my father akipitia hicho kitu, and I think wengi tumeona. I've seen my brother anapitia hicho kitu. I see me tunapitia hivyo vitu. We had that episode that never got aired, I think now we did with Ruben. Aliongea kwamba sometimes how you want to make moves but then you can't kwa sababu jinsi ambavyo unakuwa pulled back kwenye swala zima la black tax. Deferred dreams. Man. So for starters, nazungumzia black tax, so probably not everybody's getting it. Now Sam, so by the way, Sam is pure into a feather, into uchumi by profession. Yeah? Into a feather, into his he works on finances, he does financial advisors, professionally and non-professionally. So it's formally only and informally bwana. Kiingereza kimekuja na meli mama. Hivi podcast ni Kiswahili au Kiingereza? Muulize Nadia.
muulize Nadia. Mimi najifunza Kiingereza, Nadia anajifunza Kiswahili. Kwa hiyo tuna balance Kiingereza na Kiswahili, so it's so good. So nataka kuja tukizungumzia black tax. Kwa mtu ambaye hafahamu na haelewi. Katika lugha nyepesi kabisa, what do we mean? Tunasema black tax, tunamaanisha nini? Na kwa Kiswahili tunaweza tukaihitaji kwenye ili mtu aelewe kabisa before we dive into it. Tunaweza tukaitafutia jina la Kiswahili, lakini tuelezee nadharia yake, dhana yake ni nini. Na nafikiri sehemu zenye nchi ambazo zina watu weupe na watu weusi huenda ndio black tax kama concept inakuwa ina nguvu zaidi. Na kimsingi imetokana na ukweli kwamba sehemu nyingi duniani watu weusi kihistoria wamekuwa wako chini kiuchumi, kifedha na kiuchumi. Na anatokea mtu mweusi mmoja labda kijijini kwenu ambaye akapata nafasi ya kusoma ama akaanzisha biashara, akafanikiwa kidogo kiuchumi. Sasa baada ya yeye kufanikiwa, ghafla macho ya watu wote katika familia, katika ukoo, katika kijiji, labda washikaji, wanaanza kumtegemea yeye kiuchumi, kifedha. Sasa black tax manake ni kwamba mtu ambaye amefanikiwa kidogo anashindwa kwenda mbele kwa sababu ana watu wengi sana ambao wanamtegemea. Jomba anakupiga mzinga, shangazi anakupiga mzinga, una mdogo wako labda unamsomesha, mama inabidi umsaidie. Kwa concept ni hiyo kwamba watu ambao kihistoria wamekuwa wako nyuma kiuchumi wanashindwa kusogea kwa sababu wachache wao ambao wamenyanyuka kidogo wanavutwa kinadharia, wanavutwa na matatizo ya jamii inayowazunguka. Now, okay. Now, do we have black tax in white community? I'm not white. You were in the shake while I was asking. And having never been white. Oyo kuna rafiki yangu mmoja ni msichana akiniambia experience za kuwa mwanamke, challenges of being a woman, huwa anaanzaga kusema hivyo, you know, I've never been a woman but just from the outside. Nafikiri ni ukweli usiopingika kwamba unapozaliwa kuna privileges ambazo unakuwa nazo. Sio lazima uwe mzungu au Mwarabu au Mchina au Mwafrika, lakini kama umezaliwa katika familia ambayo wewe hautegemewi na watu wengi, unapata faida. Lakini kuna concept nyingine hapo. Kimsingi hao unaoita wazungu, conceptualization yao ya familia na jamii ni nyembamba zaidi. Yaani familia ni baba, mama, watoto, labda na uncles wachache. Kwa mtu ambaye anaweza kunisogelea mimi kunipiga mzinga ni hao watu 4 5. Lakini katika mazingira yetu ya Kiafrika, yani mimi na wewe Michael ni ndugu. Na inawezekana ndugu yako ambaye mimi simjui akipata tatizo anaweza akanitafuta. Kwa upana wa ile ndio ubuntu sasa. Upana wa jamii zetu unatulazimisha kuwa tunawajibika kwa watu ambao katika hali ya kawaida labda sio wajibu wetu. Kwa kujibu swali lako, nafikiri wenzetu, sipendi sana kutumia neno wenzetu kwa sababu sijui kama ni wenzetu kweli, lakini watu wa jamii tofauti. That's the right word. Kwa sababu unaweza wenzetu wa Marekani wako hivi. Sasa lakini watu wa jamii tofauti labda mipaka yao iko dhahiri zaidi. Kwa mipaka ya kiuchumi iko dhahiri kwamba ukiwa na mtoto wako, ukiwa na baba yako, mama yako, ukihudumia hawa, you're good, unaendelea na maisha yako. Na kwa hiyo kwa namna hiyo wana privilege. Ndio hiyo wanaita white privilege. Na labda unakuta baba hakuwa maskini, babu hakuwa maskini. Kwa hiyo ile generational poverty haipo. Kwa sababu tatizo ambalo lipo ni kwamba wewe unapoanza leo hii Michael, kama wewe ndio wa kwanza kutoka kwenye familia yenu, unaanza kufikia mashimo kabla ya kuanza kujenga maisha yako. Sasa ile process ya kufikia mashimo ya nyuma, wadogo zako wasome na nini, na inaweza kurudisha nyuma kidogo. So I really want us to, nataka tuje nilete katika context yetu ya Tanzania. I think Samwel umeelezea vizuri sana. Na sisi wote watatu ni wa Tanzania.
well, we've been privileged to travel around the world a little bit na tumeona huko nje watu wanaishi na vitu kama hivyo. So nataka kurudisha lakini hapa katika context yetu Tanzania tunavyokaa. How has issues in a black taxi? I would like to think it's a national issue for me because we are not moving. Watu kama individuals, we are not moving. So na kwa namna ambavyo umeelezea, is there a way ya sisi kuanza kuiaddress issue openly na kujaribu kuona namna gani we can move from it? Au ni issue ambayo kwa context yetu inaweza ikawa sio issue. Inawezekana it's not a problem. Ngoja nikwambie kwa nini. Kwanza black tax ni concept ya vijana. Black tax ni concept ya vijana. Mimi ukiongea na mzee wangu haelewi hicho kitu unachokiita black tax. Kwa nini? Kwa sababu baba wangu mimi alipozaliwa na nafikiri ni mtoto wa 9. Alipofika nafikiri miaka 6 ni dada yake ndo alimchukua. Kaenda akasoma. Kwa dada yake ndo alimsomesha. Na mpaka anafika sekondari alikuwa anakaa kwa mume wa dada yake. Kwa hiyo mtu aliyekuwa anamlea actually ni shemeji yake. Sema sasa kwa sababu ni wa 9 kuna gap kubwa sana la umri. Mama yangu mimi mama yangu ni Mhehe, amezaliwa Iringa. Mama yake alifariki akiwa na miaka 3. Yeye ni alikuwa nafikiri wa 12. Kwa mama yake wa kwanza nafikiri kama sikosei. Akachukuliwa na kaka yake. Anaitwa Everest. Wakaenda Tabora, akaishi Tabora. Alivyohama akaja Dodoma. Kaka yake mama yangu mimi ambaye ni mjomba wako alikuwa na watoto zaidi ya 6. Lakini akamuadopt mama yangu kama vile mtoto wake. Sio kama unanielewa. Ni vizuri tu kwamba sasa baba na mama wamekuja wameoana, wanaelewa wote kwamba tunasaidiwa. They come from pretty much the same background. You see my point. Kwa hiyo sio issue. There's no black tax. Kwa sababu mimi nimeelewa huku, huyu nimeelewa huku. Kwa hiyo mimi mtoto wako niletee tu nitakaa naye vizuri. Imagine sasa mamangu angeolewa na mtu ambaye amekulia kwenye familia ya baba, mama, mtoto. Kila mtoto ana chumba chake. Mgeni akija kwa sisi wakati tunakuwa mgeni akija unahama chumbani. Unatafuta sehemu ya kula. Mgeni akija hakuna siji tunampisha nini. Na inabidi atoe taarifa. Wasingeweza kuwa pamoja mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kuna kizazi ambacho black tax sio issue. Na tusisahau inabidi tu approach hii topic with a tremendous level of humility. Sisi ni beneficiaries wa hii tunaita black tax. Yes. Yaani mimi wakati nasoma boarding school, mamangu alikuwa haji kila mwezi, yeye anamtuma shangazi, anakuja ananitembelea, ananiletea biskuti, ananiletea nini, anakuja mjomba, anakuja kaka. That is how tunakuwa. Lakini changamoto ambayo labda tunayo sasa hivi ni kwamba upande huu sisi ni watu wa ubuntu. Lakini upande huu tumeshaanza kuwa mabepari. Kwa hiyo sasa as a modern man, unaelewa, unajaribu kuanza maisha. Unajua una majukumu fulani ya kifamilia, lakini na wewe una ndoto zako unataka kuzifikia. Unawekaje mipaka? Where do you draw the line? Umeelewa? Where do you draw the boundaries? Na vile sasa hiyo ndio inaleta mental health issues. Jana I was having a conversation with a friend of mine, a very good friend of mine. As we were talking, akawa anasema kwamba ana mtoto wa ndugu yake. Ndugu yake kabisa, sister yake kabisa. Anasoma ile shule za serikali. So mind you, this is a guy my age. Kwa hiyo naye bado he's trying to find his way kwenye maisha, anapambana huku na kule na nini. He has a good job, lakini sio kwamba he has an excellent job, na kwamba sio kwamba he's getting paid a lot of money. Ni ya kawaida tu ya kuweza kusustain yeye na familia yake na vitu kama hivyo. Lakini hapo he's looking after his mom, he's looking after his big brother, kwa sababu kaka yake mkubwa bado hajafanikiwa kupata kazi, kwa hiyo bado anakaa nyumbani. You know? Mdogo wake ana mtoto, so yule mtoto alikuwa anasoma tu shule za kawaida. So jamaa akaambia Michael, I'm thinking of kumpeleka mtoto private school. So mimi I understand vitu ambavyo anapitia na financial burden alionayo.
So nikamwambia mtoto ndugu yake. Mtoto mdogo wake. Nikamwambia, are you sure you can actually do that? Na shule ambayo unataka kumpeleka. Kwa sababu naelewa situation that you're in and I know the range of how much you're earning. So this is going to come with a cost. Na cost ni kwamba ukimlipia huyu huku lazima ujue una replace huku ambako unapunguza. Exactly. Unaenda kufanya nini? Akamwambia Michael, if I don't, nobody will. And huyu ni mtoto ambaye ana discipline, mtoto mzuri, she's hardworking. Siwezi kuendelea kumwangalia kusoma anaposoma. So sijui itali cost vipi uko mbele, lakini this is something that I have to do. You know, I thought it was very noble, and I need from ile I thought it was a great thing. Lakini then nikaja kuangalia upande wa pili kwamba inakuja na gharama gani na how many offers ni wangapi kati yetu ambao we are actually forced to make those kind of decisions. Na impact yake ilivyo. Na ukweli ni kwamba huenda watu wengi unajua kitu kinachotokea hapo ni lazima hicho tunachokiita standard of living lazima ishuke collectively. Huenda watoto wake wangekuwa na malezi mazuri zaidi kwa maana ya shule, chakula na nini, lakini kwa sababu unamaccommodate mtu mwingine inabidi kidogo ushushe hizo standard kidogo ili uweze kuaccommodate kila mtu. Yeah. Nadia, let's talk about has it caused any, and I like when some say kwamba inawezekana ni problem ya generation hii. And it is funny kwa sababu we did an episode with Mkuki ambao tumezungumzia generation trauma na modern man na vitu kama hivyo, tukaanza ku-question kuhusiana na modernity, kwamba modernity ni nini. And also we spoke about Ubuntu a little bit na concept yake nzima ilivyo na namna gani sisi vile kama wa Tanzania tunaishi humo. Tukuja kwenye swala zima la finances na black taxi na vitu kama hivyo. Is it causing a trauma kwenye hii generation ya sisi tuliopo sasa hivi? I feel kuna level of trauma or psychological weight hata kwa wazee wetu. Ni kwamba tu it was kwa sisi sasa hivi we've not taken it as this is the norm. Just because kama unavyosema unajua we are kind of the beneficiaries of this black tax. It was more normalized then because they had to do that. Unajua for one kwa sababu sasa hivi wengi wetu tukiangalia compared to back then, wachache sana back then walikuwa you know they were able to stand on them with their own 2 feet or walikuwa wamefika if we're looking at the standards of kufika today. Lakini leo hii wengi wetu we are educated, wengi wetu tunafanya kazi, wengi wetu we are earning, you know, so back then it was more of a necessity. We had to do this to survive. You know, inabidi tusaidiane ili tusogee wote. The whole concept ya Ubuntu, I think it was much stronger then. But hata huko nadhani it had its own impact. When you look at the psychological impact, the emotional impact. Because imagine unalelewa away from home with mko watoto wengi, you know, it just, the impact of that, it's quite impactful. Lakini kwa sababu wazee wetu, they had to adjust, it was a means to survive. And so that's why it was very normalized. Kwamba hii ni kawaida, we just bypass mambo mengine. It's like defense mechanisms or coping mechanisms zilikuwa generated to deal with it. Lakini sisi hapa it's not a survival need anymore. Right now it's more so you know tradition for some it is. Lakini sio kama enzi hizo. Enzi hizo it was a survival, a collective, we all need to collectively survive. And move forward. Lakini kwa sasa there's a population ambayo it's not a survival need. Na wengine wanaona okay, I didn't come from this. No, ukiangalia my environment is slightly different kutoka wazazi wangu, so it's not something that's normalized kiivo. It's also escapable. Nafikiri kwa generation ya wazazi wetu it was inescapable. Unaanzaje kumchukua mtoto wa mdogo wako wakati unakaa Dar es Salaam? But then did that haikuweza kuchangia uvivu kwa namna fulani au haijachangia uvivu kwa kizazi hiki cha namna fulani? Mimi nayo kwamba Sam is my brother, he's good, he has a good job. Even if I don't make it, Sam will look after my kids. Some good.
we have a lot of watu ambao wana complain kuhusiana na hicho kitu. Maybe You're saying impact ya the whole concept of black tax. Kuna 50-50 There's always kuna pros na kuna cons kwa kila kitu. Yeah. So maybe, and those are the things we need to start to be addressing, you know. Those are the boundaries tunazoongelea. Na unajua can I get biblical on you? Go on. We love those. There's this thing that Jesus said to the Pharisees. Alisema the poor you will always have with you. I think alikuwa na quote Deuteronomy, I think 15. And nafikiri scene ilikuwa kuna mwanamke mmoja alikuwa na marashi akaenda akayamwaga miguuni mwa Yesu. Waliomuona wakasema sasa marashi very expensive. Unajua angeuza angesaidia maskini kiasi gani? Yesu akamwambia masikilizeni, maskini hawataisha. Yani kuanzia kipindi cha Musa bado maskini wapo. In a way alikuwa anasema lazima mtafute namna ya kufurahia maisha in the midst of your challenge, kwa sababu hazitaisha. Sasa katika context yetu, wewe Michael, hakuna namna utatatua matatizo yote ya familia yako. Hakuna namna. Kwa sasa inabidi uchague what are the things you think are worth you contributing financially. Ili vitu vile, kwanza you can make an impact. Kwa sababu if you are stretched too thin you don't make an impact. Lakini pili, ili wewe usizame. Kwa sababu Jay-Z anasema the best way to help the poor, anasema I can't help the poor if I'm one of them. Yes. So I get rich and give back. To me that's a win-win. Yani kwamba ili wewe uwasaidie maskini, cha kwanza wewe usiwe maskini mwenyewe. Sasa na hapo ndipo utaanza kuona mizani inaanza. Ukiona kwamba you're getting to a point where you are helping so much, yes, kwamba inaanza kukuumiza, that's where you need to stop. Where your family is suffering, you are suffering mentally, financially, maybe sometimes even physically. Kwa sababu unawaza nitamsaidia. That is where you now need to say, okay, I need to take a step back, take care of myself, so that I'm able to take care of other people. And I am able to invest in such a way that nikifika 80-70 siji kuwa tegemezi tena, mtu mwingine atakuja kuniita black tax. So that's where you need to draw the line. But for both of you, Sam and Nadia, do you think kwamba and I like missing, do you think that's where we fail most of us when you could draw the line? Because I feel like, okay, someone atasaidia, nitakuja leo, nitakuja kesho. Sam inafikia kipindi anaona amenichoka lakini he cannot say no. Na tuweze kumsaidia, na the reason maybe Sam ni kakaangu, anaona mimi watoto wangu wanasafa, and then yeye kama Uncle Sam hawezi kuendelea kuona kwamba watoto wa mdogo wake labda Michael anaendelea kusafa. So lazima tu ndio kusaidia. Like, do you feel like we do not know how to say no and how to set boundaries? Boundaries are hard. Like in general, saying no is hard. That's on top of that kwenye community yetu. Kwa sababu mtu anayekupa no sana anaonekana huyu jeuri au sio anarombaya. Unajua the minute unamwambia mtu hapa siwezi sasa hivi kwa sasa, you might be speaking from actual fact, umejiassess mwenyewe. Unaona sasa hivi sina hiyo capacity ya kusaidia. Lakini the repercussions of you saying no in the community yetu tunayoishi sasa hivi is quite high. So kwanza kufika mpaka step ya kusema siwezi, nimejitafakari, sina huo uwezo, is a big step, because now you're accepting that I have some limitations. As a human being nina limitation fulani. Hiyo yenyewe kujitafakari na kusema okay, mimi as Nadia uwezo wangu ni hapa, siwezi kwenda mbele. Siwezi kwenda zaidi ya hapo kwa sasa. Kwa when it comes kusaidia au kucontribute, mimi ndo naishia hapa, uwezo wangu uko hapa. Hiyo tu ni ngumu. Sasa imagine having to accept that kwako mwenyewe, alafu unai-communicate kwa mtu mwingine. And sometimes we stretch ourselves a little bit too, not a little bit. A lot too thin. Kwa sababu, think of it this way, and your situation must be similar to mine. I can't imagine how it's different. In your social circle, achana familia.
kunawezekana kabisa upo kwenye WhatsApp group la primary school yosoma, secondary school, high school, mimi na high school hapo katikati, msoma shule nyingine, chuo. Alafu hapo katikati kuna wale ulikuwa nao mtaani ukaama. Alafu kuna kazini. Mimi I'm a church boy. Babangu ni mchungaji. Kwa hiyo kuna kundi la kanisani na makundi mengine. Na ya familia. For sure. Hapo hujagusa for sure. Katika hayo makundi lazima kuna mtu amefiwa. Anaolewa, anaozesha, ana rafiki anaoa, anaozesha, ana shughuli. You understand? By definition, yani the fact kwamba upo katika hayo makundi, kuna mkeka. Kila unapoamka asubuhi. Umeshanielewa? Na sasa hivi tunaweka majina na amount. Oh my god. Kata ya makato. Sasa if you're honest with yourself, unaweza kusema, look guys, I have a lot of sympathy. I appreciate kwamba we all need support from each other from time to time, but I have to pick. You have to decide. And your decision is not out of arrogance. It's just you understanding kwamba jamani, if I don't draw lines, if I don't put limitations, I'm done. But you know what that means, right? Tutakusubiri na wewe upate tatizo. Yeah, that's how it is. I know. We thinking yetu ni hiyo kwamba okay, tutasubiri si. Yani we will not think kwamba okay, maybe some right now is struggling. Kwa hiyo au kuna vitu ambavyo wameprioritize, kwa hiyo as much as anaumia na sisi lakini financially hayuko kwenye position ya kuweza kuwa na sisi financially. You know, tutasema okay, let's say till some upate tatizo and then tutamiosha na yeye magonjwa haya and then watu and I've seen this and I hate it. I've seen it kwamba mtu anapata tatizo kwa sababu yeye hakusaidia, watu wanakuja kujadili kwenye lile group ambayo yule mtu yupo kuonyesha how they are not going to help that person. Yapo makundi ambayo yapo kimaster zaidi. Na ndio uelewe kama ni kundi limekaa kimaster, if you really don't think it's worth it, unatoka. Why drama za nini? Kwa sababu yapo makundi ambayo kama uchangii utachangiwa. Yapo makundi regardless una hela hujachangia utachangiwa. Ni kama insurance scheme, unalipia tu. na labda actually watu wanatakiwa tu waanze kununua insurance. Ili tusisumbane. Kwa sababu unakuta kundi mwana kapata ajali, tumsupport. Au mwana mtoto wake anauma. Na watu wana sababu nyingi. Mwana ana birthday. Yaani itafika sehemu mshikaji ana anniversary ya kazini. Miaka 5 kazini. Sasa where do you draw the line? Ndio maana nasema kwamba, and this is where financial literacy is very important. Very, very important. I'll give you an anecdotal story. I used to work for a guy who I think he must be a millionaire. Dollar millionaire. Ambaye tuseme hivyo maana mamilioni wa Tanzania tupo kibao wengi mshahara yetu milioni 1.1 tupo wengi. He must be a dollar millionaire. And he's of Asian origin. His prudence with money is just impressive. It's super impressive. Kwanza is frugal. And frugality sio ubaili. Frugal kwa Kiswahili tunasemaje? Ni tuseme mchumi, ila nao mchumi nao ni wote tunatafsiri kama ubaili. Yaani anaelewa kwamba rasilimali zinaisha. Na kwa sababu zinaisha anatumia kwa hekima. Sasa hata ukimwomba mchango, he's very quick kwambia mimi sichangiaje hivi vitu. I have very specific things ambavyo nachangia. Ukifio nitachanga. Lakini sijui harusi sijui nini sichangia. Yupo Tanzania wewe. Yupo Tanzania. Okay. Achangia hivyo vitu. Na kuna siku moja akaniambia kwamba as a family tradition ya kwao,
there are intensive conversations about the medium to long term needs of the family. Kwamba sisi tuko wanne, tunajua huyu anaenda shule, tunajua baada ya muda fulani huyu ataenda chuo. We know roughly we are anticipating things. Hatusemi kwamba emergency hazitokei, lakini this idea that we need to anticipate things is so ingrained in the family culture kiasi kwamba very rarely watakuwa blindsided na tatizo. That's one. And then two, anaambia in 2013, 14, no, sorry, 2003, 4, 5, anko wake alimshauri aanze kuinvest kwenye bonds. 2003, I think BOT walianza kuissue bonds 2003 na kama sio 8 kama sikosei. But he's been doing investing for more than 50. Sio mzee. He's doing investing for more than 15 years. So now imagine wewe una uncle ambaye anakushauri ununue bonds. Alafu mimi nina uncle ambaye ananipiga mizinga. Yeah. Baada ya miaka 10 tutakuwa wapi? Yeah. So it's a family culture thing. Kwamba kama sisi kama familia, tunaanza sisi kama familia. Are we seeing our medium to long term needs? Au we are just living kwa kudra za Mwenyezi Mungu na itakalotokea linatokea. Umeona? Ndio maana unakuta wakati mwingine a family emergency happens and you don't need a lot of money, lakini inabidi yani nguvu inakuwa nyingi sana. Because some people are not conscious, they're not planning, they're not thinking, they're not budgeting. Yeah. Do we blame that on the concept zima ya ubuntu na umoja wetu? Kwamba because I think that is a collective problem and ni tatizo la jamii. It's not even in the concept, and we've normalized the matatizo ya jamii kiasi kwamba when you have those kind of talk, when unaonekana uko tofauti na unaonekana wa ajabu. Like for us, if we let me say this, man. Yeah. If we are smart, we would budget for social and family expenses. Yeah. Yani in your monthly budget uwe na line item pale kinaitwa jamii. Ili sasa kikiisha useme budget imeisha. Yeah. Kwa sababu kitu kingine ambacho watu wanasahau ni kwamba you don't spend the money you have. You spend the money you're budgeted for. Kwa hiyo kama huna budget, Mike, na nikataka kupiga mzingo wa 10,000 si unayo mfukoni. But if you have a budget, it doesn't matter kama nina hela au sina hela. Issue ni kwamba ipo kwenye budget. That's how companies, yani if you're working for an organization, sio kwamba yani unavonyimwa approval, sio kwamba hamna hela benki. Haiwezekani. Kwa nini siwezi kusafiri kwa ndege hapo mpaka Dodoma? Exactly. Unajua kampuni na hela no. Haipo kwenye budget. Huwezi kusema ni penny bank statement. So I actually do that. Every month I have what I call charity and social budget. Kwa sababu unajua within a month lazima kuna mtu atapata shida. I need to send from senior for 20,000 ngapi, labda kuna msiba, kuna nini, maybe I need to travel. Sasa the problem is, one, maybe we don't budget, and then two, we don't have an emergency fund. Because once you have an emergency fund, a potential disaster is just an inconvenience. Yeah. Like, you do have a proper emergency fund. Ni kama gari imeharibika, you just take it to the mechanic kwa sababu una emergency fund. With time unairudisha ile emergency fund. So it's still a lot of financial literacy. Kwamba okay, kwanza kama Mtanzania wa kawaida hautakiwi kushangaa kuombwa mchango wa harusi. Our culture. It's our culture. Alafu siku hizi watu wanajifanya wanaboreka sana michango. Unachagua zipi unazichangia, lakini huwezi kutokuchangia zote. Uweze. Umeelewa? Kwa sababu ndivyo jamii. And for me it's not a bad thing. It's not a bad thing at all. Lakini unajua kwamba that will happen. So why don't you budget for it and then have your own fund? Kwamba ikiisha unasema guys, I'm sorry. Hapo ndo limitations sasa. Tunazozongelea kwamba okay, sasa hivi
nikizidi hapa naanza kujiumiza mwenyewe, na nikijiumiza mwenyewe baadaye nitashindwa kumsaidia. Ndio maana watu wanakopa ili kusaidia watu wengine. Ambapo unakuwa hujasolve tatizo. Yani you have multiplied the problem. You've multiplied it. Na you go into the circle na tatizo jingine of course la reputation management. Social reputation management. Kwamba watu watanionaje. And we should care. I'm not saying kwamba you should not care, because I think we are social beings. We care about what people think. We do. Hata kama tukisema we don't. We do care. We do care. But we have to choose whose opinion would influence our emotions. Let me put it that way. We have to choose. Kama Mike akaniona ni mchoyo versus mtu mwingine akaniona ni mchoyo, mahusiano yetu yana uzito sawa. Should I bother about everybody? Au nichague watu wangu wachache ambao hawa I care about their opinions. Yeah. Oof. Some preaching. Money. Yeah. Money cash. Money cash feather. We need to be more conscious. We need to. Yeah, in our finances na uchumi. Kwa sababu I think, as you're saying, wengi wetu wanaposema hii culture ya hand to mouth, it's literally whether wewe ni mpiga debe, you know, you're working in an office, you're self-employed, if we don't have a budget, basically we are living hand to mouth. Exactly. The money that's in our pocket is the money that we are consuming. Exactly. Lakini hatuna mipango. We don't have conscious, you know, conscious plans, or we're not being very conscious or mindful. The finances zetu. Yeah, as it's funny. So leo asubuhi wakati nilikuwa naangalia Instagram, and then nikaona interview moja 50 Cent alifanya. Akawa anaongea kuhusiana na babu yake. There was a time ambapo alikuwa anakaa na babu yake. So babu yake kila siku alikuwa akipata check, anampa bibi yake. Okay. Kila akipata check, anampa bibi yake. So for 50 Cent, it never made sense to him as the little boy. So anasema as he got older, now they were having that conversation. Babu yake akamwambia kwamba, and for me it hit me as well. Babu yake akamwambia kwamba, you know why nilikuwa nampa check? Ili ajue kwamba vitu gani naweza kumpa na vitu gani siwezi kumpa. Anasema that was a very good lesson. And for 50 Cent, that was a very good lesson for him kwanza kuelewa kwa nini mara nyingi income zikija na ndio maana hata wazee wetu wa zamani walikuwa na hela mpe mama. Sijui kama ni mindset ilikuwa ni hiyo pia, kwamba ili huyu mama ajue what I can and what I cannot afford. Kwa sababu nikishampa hela yeye, she'll take off the bills, atalipa huku, atajua how much you pay. And then I think wanawake to financial wanawake wako vizuri zaidi kuliko sisi. I think sijui kwa nini, lakini nimejaribu kumanage finances mara mbili tatu kwa hiyo sio department. Nikamwambia tu mama chukua hilo. I think naturally women are better kwenye hilo swala kuliko wanaume. Sasa as I was thinking kuhusu ule mfano, nikajaribu kuleta vile vile na context yetu naisha ambayo tunazungumzia leo in terms of black tax, na kujaribu kuona kwa sababu yes, tunamtreat mwanaume kama kichwa cha familia. Na this is men, it is about men. Tunamtreat mwanaume kama kichwa cha familia, tunamtreat mwanaume kama mtu akitoka yeye asaidie. Of course hapo wadada au wanawake ambao wametoka na nyao wanawasaidia ndugu zao, lakini vile vile kama wewe ukimwoa dada wa aina hiyo pia ujue kwamba she comes with that. Yes. Unaona? And I think for most men issue imekuwa ni coping mechanism. And it has imeleta matatizo kwenye familia nyingi sana pia. Na we've seen families ambazo mwanaume analalamika, mbona mimi nawasaidia ndugu zako wote? Wewe usemi kitu, siji nini na vitu kama hivyo. So my question now is, how important is it kwa watu kuwa na conversation kuhusiana na black tax within families? I think it's very, in general, kuongelea about money matters, finances ni muhimu. Conversation is very emotional. Kwa sababu tukianza kama unavyosema the person you were working with, ni kitu ambacho wanaongelea kama familia. So hapo pia unawafundisha, unawaexpose, kama ni una watoto, wanaanza kujifunza umuhimu wa kuongelea na kuwa very mindful na conscious when it comes to finances zao. So tunajenga hiyo culture. You know, kama ilikuwa haipo, tukianza kuongelea tunaanza kuijenga na tunaishape hiyo culture ambayo tunaitaka, ambayo itatusaidia sisi na jamii yetu.
Kwa sababu as you were saying, we cannot give out of an empty cup. Yeah. Kama wewe financially haujakaa sawa, huwezi kumsaidia ndugu yako au jamaa au rafiki. Kwa sababu wewe mwenyewe unahitaji msaada. You know? But tukikaa tukaplan, one, unajinyanyua sio peke yako, unanyanyua na wale watu wanaokuzunguka. Na kama ukaongea na wenzio, unanyanyua na wenzio na wao wakaenda kuongea. Basically it's like a ripple effect. Lakini ukikaa kimya tu, then what basically we stay with the knowledge ambayo tunayo. Lakini ukianza kufunguka, ukaanza kuongea, unapata input ya mtu huyu, ya mtu yule, ya ndugu huyu, ya jamaa yule pale anakuambia jinsi yeye maybe amemanage finances zake, au yeye amefanya nini, au yeye handle vipi stresses za black tax for example. Kwa sababu haikwepeki. Na hatutotaka kuikwepa because tukiangalia jamii yetu, we have grown so much kwa sababu tumesaidiana hivyo. Sasa kwa nini tuiue? Kwani was it something that was pathological? Ina benefits zake kabisa. You know, so tuangalie how do we make that culture, how do we just tunaiboreshaje kwa mfano. Kwa sababu hata magari kina Volkswagen, kina BMW walianza na gari lakini hawakusema hii engine haifai kabisa wakaitupa. Wameangalia tuna improve vipi. How do we make this car better? Na kila mwaka model mpya zinatoka kila siku, ni ile gari wanaiangalia wanasema tuna improve vipi, how do we make it more efficient, how do we make it more effective. I want to ask Sam this. Kwa wanawake wengi sasa hivi vikoba has been super helpful. Wow, super helpful. Lakini I am sure mimi na wewe kama upo kwenye kikoba chochote. Sio kikoba per se, but it's an investment group. Yes. Wanaume tulio wengi wa Tanzania, yani tumechukulia kama vikoba kama it's a woman thing. But it is actually helping women. Inaitwa hela mchezo. Inaitwa hela mchezo. Na tunatoa wengine ziende huko na vitu kama hivyo, lakini you look at it collectively, ni kitu ambacho nadhani it is very helpful for women. Au kwa wanaoshiriki kwa ujumla, unaona? Lakini wanaume walio wengi sana tumekuwa nyuma sana kwenye hiyo, ingawaje sisi ndio tunategemewa kuwa watu wa fedha zaidi na watumiaji zaidi. I mean, ukiangalia concept ya being providers, you protectors na nini na vitu kama hivyo. So naturally you expect kwamba as a man you spend more. And hichi ni kitu kizuri. What is it about it ambacho kinafanya wanaume tuone kwamba it's not something that we can partake? Kwa sababu benefits zipo, na financial benefits zake they are well known. What is it the mindset? What is it ambacho kinatustop wanaume kujaribu hiyo approach? Hilo jina labda. Kikoba. Nitafuta manly name for the man version. So itaki kuitwa upatu, au upatu ni kitu tofauti. I don't know. I think upatu is ile natoa leo mwezi huu tunampa Nadia, mwezi huu tunampa Sam. So haiongezeki. It's just pesa hiyo inazunguka. Interest comes with nini, wanakopesha kwa interest kidogo zinakuwa. So ni kitu ambacho kweli investment. Yeah, and you know, it is an investment group kama absolutely. It's you've got to appreciate modern women. You know, and I hope I'm not gonna get stoned by men, but you've got to appreciate a young woman who is modern, because many of the women I interact with are actually financially prudent and care about the future. Perhaps it's the maternal instinct, okay, I know I'm gonna have children, so I need. Perhaps it's that I think maybe women are attuned to the feeling of safety. They crave safety. Ndio maana they think more about the future na nini na, and if they get somebody who as a partner who is not thinking about safety and the future, they get really frustrated, right? So I think kuna level fulani ambayo labda wanawake wametuzidi in terms of just financial prudence, ambayo inabidi to appreciate. Lakini perhaps connected to that, we men run the risk many times of being financially dishonest. First to ourselves,
tunajidanganya sana wenyewe, but to the significant others. And sometimes it's because you've set a bar that is unachievable kuanzia mwanzo. Ndio maana unakuta watu they go to as far as actually committing crime. Kwa sababu labda your partner hajui kama you've lost your job. Sometimes you know, I have heard situations where a man has lost their job, lakini kila asubuhi anaenda kazini. They get into all sorts of trouble kwa sababu aliset standards fulani ambazo I'm a hero, I'm a provider, you know, I'm a man. So there's a radical honesty that we need to induce and introduce in our relationships. Radical honesty, kwamba tunakaa chini, okay, these are the resources we have. So it's really just a matter of these are the resources we have. I think you get more respect out of that. How can we best move forward? Umeelewa? Kuliko kudanganya kwa sababu wapo wengi ambao kimsingi ni waongo. Financially. Ni waongo. Maybe they get loans. Yani kuna namna fulani anaungaunga to maintain a certain standard ambayo sio halisi na unajua kabisa sio halisi. Ila sasa inabidi ifanyike hivyo. So I think that's one. And then two, I always think of it as a partnership and you complement each other, you know. In relationships you can have people who are sort of typical savers and some are spenders. If you get two savers in a household, you're in trouble. Because then naweza mkajikuta mnakula wali mkate every day. Kwa sababu wote mnataka kujenga. Kila nyama mnaona ni matofali. Unaona matofali. Kila nyama tofali zile. So I Rachel Cruz has there's a writer called Rachel Cruz anasema the way unafanya personality tests anafanya financial personality test. Kwamba as part of your conversation should be what kind of person are you? Am I with a saver or am I with a spender? You know, because once you understand each other, then you're like, okay, you're a saver. Okay, help us out. They are happy researching about investment products. Kama mimi, I have a investing predisposition. I like researching. So return ya mwaka huu kwa bonds zinafanya hivi, Kenya kwa hivi, Uganda, South Africa stock market imefanya hivi, Marekani. So it comes naturally to me. You understand? Give me that job. Lakini when it comes to spending on a day-to-day basis, I don't care about that thing. You know? So you know, it is good to be honest first about our resources. And second, it's good to be honest about our expectations about the society. Ndio maana nasema mimi I'm lucky my parents both understood this black tax thing and internalized it. Kwa sababu mimi ndo nilikuwa mwenye tatizo kwamba tunakuja na watoto ambao hawaeleweki mtoto wa nani, mbona tunakaa naye. Umeelewa? Wewe ndio ulikuwa na tatizo sio wao. Kwa sababu wao wanaelewa kabisa na wamekubaliana. In fact, tena ni they are very religious people kwamba in fact get more people. We are happy. So if you pair up with someone whose expectation of what you give is limited to, let's say, first degree relative. Alafu unakuja kuleta mtoto sijui wa nani, unashindwa hata kumuelewa. Unafahamu yule mtoto wake. Unajua, tunataka tuje hapa, akae hapa, amalize primary school hapa. So then you have a conflict. So I think you need to have these conversations. I don't think it's one major conversation. I think it's one of those conversations you need to have on a continuous basis. Okay, what is our level of giving? Because giving is also, tusisahau kwamba one of the best ways to use money is to help others. One of the most satisfying ways to spend money is spending money on others. There's actual research on that. You get your stuff. You get stuff for yourself, you're happy. Sometimes you get stuff for other people and you're happier. You look at it when you send your mom's money and how you feel fantastic. About it. And imagine that. Yeah. Exactly. Ukimtumia mama hela and you feel so good. Yeah. Just by doing that. Hauna kinyongo. No, not at all. Na utaenda kutangaza. Yes. Yes, when I'm looking after my mom's money. Yes. Yeah. So now imagine if you can have conversations about that and then you have proper boundaries. So you know your partner is very open with you kwamba okay, kuna mtu fulani ambaye ana tatizo.
kwa namna ya mipaka yetu tuliyoiweka, labda tutamtumia hela kidogo, hatutamchukua. Kwa namna labda tutamshauri lakini hatutamtumia hela. Ila kuna yule ambaye inabidi aje labda tukae naye mwezi mmoja alafu ataondoka. Kuna yule ambaye inabidi tuongee na wazazi wake. So there are different ways of skinning the same cat. Lakini it comes if a relationship suffers, kama nilivyosema, if you are suffering or a relationship is suffering because you're helping somebody else, it's inevitable that you're going to not be able to help them huko mbele kwa sababu wewe mwenyewe mambo yako yatatibuka. So I think it's those important conversations, and then we need to expand them in a social setting when we are meeting in December as a family. How many times are we talking about, okay, katika familia hii kuna watoto fulani wanaenda shule. Okay guys, we need to make sure that we have a savings group. Kwa sababu hata huo uoga tunaongelea Mike, kwa sababu wakati mwingine tunasema tunaogopa mimi ikinitokea. It's just poor planning. Kwa nini unaogopa kwamba, because if you buy insurance and you plan well and you're not selfish, you're just selective about the causes you care about, then if trouble comes, then you're okay. You're sorry. You're fine. So it's planning, it's understanding, and then I think once people begin to feel and appreciate the boundaries, then hata zile expectation nazo zao zinaanza kufanana na unachoweza kufanya. And that's a sweet spot. It is. Yeah. Get insurance, people. Get insurance. It is super important. Those family meetings in December. Let's start to have conversation on money. I want to talk about. You talked about expectations now. This is something I think I was having this conversation with Nadia before Ujaja. Tunazungumzia kwamba katika, and then even on the episode that we did with Wakazi the other time, tunasema kwamba it's not out yet, but time to record hapa. So it will be out. Mtu asije akasema wewe ndio Wakazi, right? Yeah. So katika kitu ambacho tulizungumzia ni how we measure success. Na namna gani imekuwa detrimental sana kwenye swala zima la mental health na finances, kwamba Tanzania tuna measure success by how many houses you own and how many cars you drive. Really. Na ndio maana ukianzaga kazi tu sana kwanza hujajenga. Yaani maswali yanazaga una kiwanja? Kiwanja kiko wapi? Hujajenga, kiwanja kiko wapi? Hujajenga sijui na nini. And I remember when tulifanya the episode that we did on financial literacy, you talked about hata kiwanja kinaweza kala ya ability ya kinaweza kama kwenye asset. Kiwanja kinaweza kama mfugo. Yaani kwa sababu tunasema ununue kiwanja basi unaona kurupuka unaenda kununua. You know? But I want us to talk about namna gani we as a society tumekuwa conditioned kufikiria kwamba owning a house and driving a car ni kipimo cha mafanikio. Na kwa namna gani hiyo imekuwa challenge sana kwa sababu now we have people ambao mtu anaanza tu akitoka tu shule. We don't even think about investing. We don't really. Tunaanza kutoka shule nikipata kazi yangu ya kwanza ya pili, kama pale usini kuna access ya mkopo, nikishamaliza probation period yangu, wakini confirm then na access ya kupata loan, ngoja ninunue loan hapa, buy me a car. I have an example ya mtu ambaye alipata loan ya milioni 30. Baada ya kupata loan ya milioni 30 akaenda kununua gari ya milioni 25. Very fancy car. Baada ya kununua gari ya milioni 25 akaitumia mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, gari ikapata ajali. We don't know. Complaint and insurance third party. So upati kid. 6 months down the line, retrenchment kazini. So now he has to hustle kulipia mkopo wa gari ambao haendeshi tena. Mimi nikawa nafikiria nikasema this is all because this about tumekuwa condition. Yeah. What's your take on that? Man, kuna vitu vingi hapo mzee vya kuunpack. So I have a lot of friends who are bankers and they don't like me for this. Kwa sababu nafikiri all, if not most, loans are toxic to people's financial destiny. Virtually all of them. All of them. Kwa sababu many young people buy
depreciating assets on loans that are paying interest. So you're paying interest forward while your car is also going down in value. One of the worst decisions you can do is actually borrow money to buy a car. Worst decisions you can do, right? Na tunafanya hivyo kwa sababu ya pressure. Ya pressure kwamba mimi ni graduate, nimemaliza chuo, nina degree, siwezi kuendelea kupanda mwendo kasi au kupanda Uber every day, you know. And there is that sense of not being able to delay gratification. Siwezi nitasubiria, why do I need to save all that money? But comparatively, in a country like this where interest rates are just crazy, this country interest rates are crazy, right? You are probably paying double the amount of the loan, and if you would just invest that money, it's gonna be mind blowing, right? So that's one, and then two. Tunaongelea in the context of black tax, and this is where you really need to be strong internally, your internal compass. Jordan Peterson ana rule yake moja anasema, compare yourself to who you were before, not others. Kwa sababu unajua tunapoingia katika soko la ajira popote pale, let's say tumeanza mimi na wewe wote kazi, what we are seeing ni kwamba wote tumeanza kazi, but what we don't see ni kwamba wewe umetokea wapi. Mimi nikianza kujicompare na wewe Mike, labda mtu tukishua, lakini kuna mtu mwingine ambaye yeye anavyoanza kazi inabidi aanze kujenga nyumba ya wazazi kwanza. Uotoe wazazi kwenye nyumba ya kupanga. Tunajua watu ambao wamejenga kwa kutumia boom. Exactly. Tokea huko chuo. Exactly. Sasa who is a hero? Who is successful? Mtu ambaye ametoka chuo boom limewatoa wazazi wake kwenye nyumba ya kupanga, wamepata nyumba yao na anatembea kwa mguu, au wewe ambaye umeingia kazini, mtoto wa kishua umekopa una gari? Who is successful? Yani what are you, ndio maana nasema it's an internal, and it's very hard to measure success. Kwa sababu unatakiwa kujua shimo gani mtu aliyotokea, sio alipo sasa hivi, ametoka wapi. Kwa sababu by some measures kuna wengine ambao they are failures. Yani wamepewa kila kitu and they are still not able to use the little that they have. So there's that thing, yani there's that thing of competition. Not just competition with your peers. We have a bigger problem kwamba because we have access to social media. Not only are we comparing ourselves to our friends in the streets, but we're also comparing ourselves to people we don't even know. We don't know. Yeah. It's like we are comparing ourselves to Beyonce. We want that because you know, I want to have the shoe about Jay-Z on the back. Exactly. How? How? Dude hustled for decades. Kubaki hata alichobaa leo. Exactly. Yeah. So there's that, delay gratification, and be realistic about who you compare yourself with. You know, I was talking to Ben some time back. So Ben Oden, yeah. We got tunaongea kuhusu consistency, and we were talking about any journey that you take, whether it's a mental health journey, whether it's a physical health journey, whether it's a financial health journey. You need to be able to say, okay, leo nimefanikiwa. Mwezi huu nimefanikiwa. So you narrow down your horizon. So mwezi huu I managed to save X amount of money. It's a good month. It's a successful month. This week I managed to restrain my cravings. That's a successful month. So when you do that, you are freed from this arbitrary comparison. Now, how do I compare myself to Baresa? Au mtu mwingine ambaye amefanya biashara miaka 40, 50. How am I going to start comparing myself to them? It will just make me depressed.
it will make me despise myself. But if I compare myself to who I was last year, I'm like, okay, my net worth has grown. That's good. So there is that. Yeah, so I think that would be my thoughts. Yeah, kuna example moja alitoaga, I think, I don't know if it was Togolani or ilikuwa nani. Alitoa mfano kwamba so he grew up, I think alienda kusoma Shaban Robert. I think nadhani mfano kwamba if Togolani must be one of those guys. Alipeleka kwenda kusoma, so I think Olevo alisoma Tanzania, Olevo akaenda kusoma Shaban Robert. So that's a very big transition. Kutoka kidogo Tanzania public school. Tunajua yani as a boy, you know, tulisoma Dar es Salaam tunaelewa. And then kusoma Shaban Robert ambayo inaonekana ni shule fulani ya kishua tuseme hivyo. Nadia. Shule za kina Nadia hizo. You know, actually soma Nadia achana nayo bro. Let's not get into that. So and then akaona pale disparity au tofauti mkubwa sana wa maisha ya pale shule na maisha ya nyumbani. So in the mind, mzazi is like, I'm doing the right thing kwa sababu nakupeleka shule ambayo ni nzuri. Lakini kwa mtoto ni kwamba okay, ninachokikuta shule na wenzangu wanavyoishi ni tofauti sana na mimi nikija nyumbani. Yaani shule kweli watoto na hata maongezeo, lakini I don't fit in kwenye ile context ya maongezeo kwa sababu mimi nikirudi nyumbani it's kind of tofauti sana. Yaani nyumbani labda wa kawaida sio kwa uwezo kama ambavyo wenzangu wapo kule. Na so he I think he wrote an article about it. Na akasema namna gani if you're not strong enough ni habit ambayo mpaka huko mbele inaweza ikaja kukusumbua. So which brought me back now na kuna mtu akaniambia, you know the essence kwa nini shuleni wanatoa uniforms. Shuleni wanatoa uniforms kwa watoto wote ili kuzuia mmoja anaweza kuja na new Jordans, mwingine anakuja na slippers. You know, so now tunaweka uniform ili na wakati aniambia vile it made sense to me kwamba kwa watoto ili wote wawe sawa. You know, na ndio hapo unapokuja ile mfano kuja kuelewa kwamba okay, tukiwa katika certain setting ile wote tumemaliza chuo. You think that kwamba wote tumemaliza chuo, lakini not knowing kwamba mwenzangu ulikuwa unasoma ili tu umalize degree yako uende ukasome nje, kwamba ulikwambia ili uende nje lazima uende degree yako ya kwanza hapa. You know, wakati for me nimetumwa na kijiji kwamba mzee wewe ndio tunakutegemea, na nimefanywa maombi kabla ya kuondoka nyumbani kwamba mjini kuna benki, angalia usipotee. You know, wakati kuna mwingine ni chuo kama ni pathway tu kwamba okay, soma ili uje kuwa financial officer kwenye kampuni ya familia, lazima uwe na credentials kwa nenda kasome uje. Lakini huyu mwingine ni kwamba no bro, soma chochote unachosoma upate kazi uje tusaidie. And we do not think hivyo kabisa. We do not. And then in particular nadhani tunakuja kuiona huko mbele, especially kwenye hizo comparison unazozitoa, unazosoma au kwanza kujicompare na watu ambao hatujui na vitu kama. And right now, I think it takes a very strong man because of okay guys, this is not me, this is not what I do. You even look at the company that we keep as men, as friends. They what to do now. Do you have kind of friends about kila siku? What people they can actually afford to go out on Friday and Saturday, spend 200,000 on Friday, spend 200,000 on Saturday. What people they can afford now, maisha yanaenda vizuri tu. Like when you hang out with those kind of people, are you one of them? Yeah. Those are the kind of things about we really had to and I think once you appreciate that, there's a certain level of humility you generate. Hutamdharau mtu lakini hutajidharau mwenyewe. I had a reverse situation. So I went to a boarding school, not a posh school, St. Dorcas, ilikuwa Moshi at that time. And for sure I was one of the poorest kids. For sure. The only thing was that people were not allowed to spend their money. Well, there's a reason these students are making it. So unakuja, you submit your pocket money to the teacher, and when you need something, anaenda kununulia, and it has to be a need. So I didn't feel it. I did not feel different until visiting day, where you're like, oh my god, magari yanakuja hapo shuleni.
and your mom comes in a taxi. You know. So I felt that for the first time in my life, I thought, okay, actually kuna watu wenye hela nyingi, unthinkably nyingi kuliko mimi. Right? Unthinkably. And then high school, I moved to shule ya actually Wizara ya Elimu. Shule ya sekondari Mzumbe. Sawa, ada yetu 70 kwa mwaka, sio kwa term. Kwa unaenda na 35 term ya kwanza, 35 term ya pili. I come into this place and there's a kid from Nimsonjo, anatoka Manyara. Amepewa 5,000 as pocket money. Anaambiwa nauli tutakutumia. Na hakutumiwa nauli kwa miaka 3. Kwa amesoma form 1, form 2, form 3. Hajaona wazazi because they could not afford fare. So suddenly I'm in an environment where you are very now posh. I'm like, yo, I got money. Twende tukanunue sukari. So now you get, so what that taught me is people are on different journeys. It's so salaki. Na actually ukikutana naye sasa hivi and he's living a proper middle class life. Man, kudos to you. You've done very well for yourselves. You cannot compare yourselves to them. You know, so there's that. I don't know, Nadia. Maybe you can address this idea that we need to compare ourselves and assess our worth based on those comparisons. I think that's one of the biggest things that eats in a self-esteem. Yeah. You know, and the minute your self-esteem drops, confidence drops, yani mambo mengi start to drop. Even your ability to cope with these stresses ambazo zinajitokeza za kawaida inapungua. Lakini it comes from the fact that we are social beings. Alafu pia kama we are conditioned, maana ukikaa nyumba za kawaida. Kwa nini wewe ufanye kama mtoto wa yule? So hii mambo ya comparison tunafundishwa from an early age kujicompare. Au utakuwa compared to your sibling. Mbona wewe ndugu yako unaona kirudi anavaa vitu vyake sawa, kwa nini huko kama hivi? Unapokewa. So we learn from an early age kwamba I need to there is a benchmark ambayo inabidi niangalie pale na mimi nijaribu kufanya as they do ili kuwa accepted or receive love or whatever. You know? Lakini mambo yote yanaanzaga utotoni. So it depends in our childhood tumelelewa what type of household. Were we taught to compare ourselves? Were we compared to tukiwa wadogo? That's the first, because hapo unaangalia the root. Unaangalia sasa as today if you want to reassess. If you are a person ambaye unajicompare, unaangalia huko mwanzo, mimi nimelelewa kwenye nyumba aina gani? Was I compared a lot? Na kama umelelewa Tanzania, lazima kutakuwa kuna siku ulikuwa compared. What belief about myself nimejijengea from that comparison? And that's a hard thing to do. Inachukua muda, lakini ukianza kujiuliza utapata hilo jibu. Like just sit with yourself, tafakari. Kwa sababu lazima kutakuwa kuna kibelief ambacho wewe umekiinternalize kwamba basi inamaanisha mimi kuwa accepted, for me to be accepted or for me to be good enough, inabidi niwe kama mtu mwingine who is more successful than me. That's a belief purely. Na hiyo ndio inaendeleza ile tabia ya kucompare, kwa sababu kila siku we're trying to survive. So kama me I believe for me to be good enough inabidi niwe kama Michael. Basi lazima nitakuwa ninamwangalia Michael lifestyle yake ikoje, okay I need to be like that. Unajua? So ukishaijua ile belief system ukaanza kuivunja, then hapo tunaanza kuvunja ile tabia ya comparison. Kwa sababu all these behaviors, things that we do, how we feel about things, zinatokana na belief system zetu ambazo tunazo, we hold firm. Ni kama ile core, our center. That's where our beliefs lie. So we can blame kwamba okay nimelelewa ina familia hivi, our culture tuna compare nini, lakini if you're not doing the work, unaendeleza tu hiyo tabia, then I have no sympathy for it. Nadia has no sympathy. That's coming from Nadia. I have empathy for you, but I do not have sympathy for you. Like I can understand, I can put myself in your shoes and say, ni ngumu kufanya hiyo kazi ya kuangalia what are my belief systems. Lakini sikuonee huruma. Kwa sababu mwisho wa siku binadamu tuna choices, we have the freedom to choose, we are all able-minded, you know. Tuna uwezo wa kukaa na kufikiria okay kwa nini mimi nafanya hivi, je inanifaidisha kivipi? Yani what benefits do I get from comparing myself?
Unajua, so ni muhimu kuanza kuangalia hizi belief systems zetu, na pia kama kwa wazazi wanasikiliza, tusifanye hiyo story. Because tunapeana, it's like your programming changamoto. Tunatengenezea matatizo. Tunatengenezea matatizo ya baadaye. For no reason. So you want to say? I think one thing that we ought to remember ni kwamba, of course, comparison is a thief of joy. Na it's both ways. We have to appreciate kwamba maisha yanapanda na kushuka. Sometimes you're up, sometimes you're down, sometimes you're just level. I was just thinking, you must have encountered former rich kids, you know, who grew up in wealthy families or upper middle class families where maybe they had good education, lived in good places, had, you know, cars and things like that. Maybe got exposure, they went outside the country, vitu kama hivyo. Things happen, you know, depressions happen at a personal level, financial depressions happen at a personal level, a family level. So you grow up with what you associate to be your standard of living. Certain places where you visit, certain places where you hang out, certain friends, certain people you associate with, certain cars you drive, and that's not there anymore because mambo yamebadilika. And if you're young, maybe it's time for you to start now building your financial life. And I think we do have a crisis in that area because we've not learned to appreciate the valleys, right? Kupanda na kushuka. Sasa wakati unashuka utambua kabisa kwamba kwa sababu unashuka sipo kweli nilipokuwa zamani. There's no point living in denial because you're going to make the hole deeper. You know? So there's that. And once you appreciate that, then you don't struggle with comparisons because you do know that everybody's journey is different. And you measure people based on where they come from, not where they are. That's the success is measured by how far you have traveled, not necessarily where you are. Because for some people they're starting right hapo yeye ndo anaanza. Lakini kuna mwingine ambaye hata kabla hajamaliza chuo tayari alikuwa anasomesha watu, anajenga nyumba, anafanya nini. So we have different paths. And I think it's very important for us to appreciate that. From a mental health perspective, to appreciate kwamba people you meet on the streets, the cars you see on the streets, you know, people have different stories. So just because you don't have that doesn't mean you're a failure. You're on a journey, and your journey is personal. I think that's super important. So, as you're winding up, my guy, if there's one thing you would love people to pick from this episode, what would that be? Yeah. So I think what we need to remember is that there is nothing inherently wrong about our culture. Ubuntu, helping each other, being there for each other, supporting each other financially and otherwise, being part of a society that is not just your family but friends and the wider Tanzania. It's an ethos we need to maintain. It has kept us going. It's an ethos we need to sustain because we need people. Joy comes from people. Some of the happiest moments in my life has come from not just enjoying life with people, but also being there for people who need me. Some of the most satisfying, maybe not necessarily happy, but meaningful moments come when you're connecting with people and being there for others. And I wouldn't want to replace that culture with a sort of, you know, too individualistic kind of living where it's just you and your money and your family and that's all you care about. So we have a good culture. You know, I don't want us to go with the impression that there's something wrong with now Tanzania, now Jamaa, now Ubuntu. There's nothing wrong with that. But like any other system, maybe it can go a little bit overboard and start to be a little bit corrosive. So what we need to bear in mind is that
we need boundaries that help us help each other. If you see what I mean. So you are helping people, but you're setting healthy, strong, and you're being bold about those boundaries in a way that you're being useful, you're contributing to society, but you're also not being harmed and hurt and jeopardized by the fact that you're a kind person. So if you're kind, have some boundaries and be bold about those boundaries. Wow. Yeah. Nadia? I think one thing to take away is that self-awareness. Tujitambue. Kwa sababu I like the fact you said if you're a kind person, but how would you know? You need to be self-aware that mimi kama Nadia sijui kusema no. Like naweza nikasema okay, I will go without the lunch today. Ili maskini huyu mtoto apate nauli ya kwenda shule. Which is not a terrible thing. Yeah, so ukishajijua mwenyewe, then you know how to set your boundaries. Kwa sababu you take yourself into consideration, uwezo wako, and unaangalia haya mipaka gani itanilinda mimi, but itaniwezesha to still be there for other people. Kwa sababu ukijitambua kwamba mimi ni mtu ambaye kusema no ni vigumu kwangu, then unajua how much of an effort you need to put in your boundaries and communicate them, and maybe what medium you might need to use to communicate your boundaries. Kwa sababu mwisho wa siku, it is really about the boundaries. Even our mental health flourishes when we have strong, healthy boundaries. Now, I like what you said, Sam, kwamba they're not walls that keep us apart. They're actually things that connect us. Kwamba those boundaries are what strengthen our bonds with everyone else, but at the same time making sure kwamba sisi pia we're taken care of. Because you need to look out for you. You need to be a bit selfish to continue to be selfless. You know, that needs to be there. Because if you are depleting your energy, your cup, everything. I will. To be selfish in order to be selfless. Yeah. So if you're Quote giving, unquote, you can't Nadia. give from an empty cup. Graphic over this is said by Nadia Ahmed. Yeah, we can't give from an empty cup. I mean, lazima hata mwalimu, for example, haizi tu akafundisha kitu akijui. Ilibidi aende shule akasome. Get some knowledge, fill their headspace with information and knowledge and facts, and come and give that. So kama wewe hauna, and you're giving, one, it's detrimental, inaweza ikaumiza the community you're in, kwa sababu utaonekana labda muongo, kwa sababu tumeongelea. Sometimes we need to keep up a facade, kuendelea, you know, to keep up that facade, we take loans, tunakopa huku, tunakopa kule, so tunaishia kuonekana kama watu ambao hawaeleweki in the community. We're ruining our reputation, we're damaging other people. Mimi tumechukua mkopo afu tumeshindwa kulipa, na ule mwenzio anahitaji hiyo yake irudi ili mambo yake nayo yaendelee. Unamlazimisha na yeye aombe mkopo. You're putting the other person in debt. You know, and then becomes a vicious cycle. And now it's a vicious cycle. Yeah. You know, so instead of using our system, the Ubuntu system ujamaa to benefit us and the people around us, now ni inakuwa system ambayo inatuteketeza na inateketeza wenzetu at the same time, which is not why the concept and the philosophy did not emerge for that reason. The philosophy emerged ili tunyanyuane. Mimi nikinyanyuka na mnyanyua na mwenzangu alikuwa nyuma yangu na mlete nilipo mimi napanda mwenzangu ananyanyua. Hivyo there's always someone that's lifting the other person up, and you need to extend that hand chini. As you are raising your hand juu mwenzio kunyanyua, wewe unaweka kwako chini unamnyanyua mwenzio. So tunasogea wote kwa pamoja. So that you're not the only one up here helping kila mtu huwezi. It's very inconsiderate. Kwa sababu inabidi tupeane wote opportunity kwamba leo Sama inabidi asaidie na yeye, opportunity for Sam to help me, and because Sam helped me, now I have the opportunity to help Michael. Sam akiwa anamsaidia kila mtu, then Sam is the only one anapata thawabu huko, anajaza bank account yake ya peponi. Not fair. Can I just add one thing, right? We also have to remember there are more ways than financial to help each other. Of course, money seems to be the preferred way people prefer to be helped. You know, lakini one of the best ways to reduce what you call the black tax is to constantly having conversations about our financial futures. So I really think it's important.
within our families, both nuclear and broader ones, to keep talking about this thing, so that a few years down the line, you don't have a dependent who should not have been a dependent. Yeah. You know, so when you're meeting for these gatherings, guys, there are tools you can use. You can invest in that. Have you done that? Yeah. Have you tried this? We know this person is in this kikoba. We know this person is. So let's make it. We need to challenge. Let's ourselves. normalize this conversation. So you've got to know. But you are one of the best feelings is to invite people at a dinner that you know everybody can afford. Yes. Do you know what I mean? It feels good. It feels good because Very true. Let me put it this way. One of the best ways to help the team is for you to be able to just carry your own weight. Yeah. Hivyo tu. Yeah. Kwamba we know you can take care of yourself. Na ni rahisi kuwa na mahusiano yanakuwa marahisi. Yeah. You get what I mean? Yeah. Na Hamna anajiona mzigo. yeah. So we do that by challenging each other. Washikaji, family, parents, you know, and this should go as far as your parents. You know, you have parents who maybe are a little bit older. You know, talk to them. What are your plans? How are we doing financially? Mzazi amenitoa ndio what are your future plans? But ask. Maybe it's not a one-off conversation, but you want to know because you don't want to be surprised. You know, your dad is not able to take care of themselves and you didn't know. Yeah. You just want to be, keep having those conversations so that you're never surprised by, okay, now I have to take care of this person. I think if we do that, we'll go a long way to ease the burden. And I also think that now ukiongelea kwenye context zima ya wanaume na context ya men. I also think that as fellas, as brothers ambao mara nyingi tukikutana kuna maongezi ambayo waga yanatawala zaidi ni football, pisikali. It's true. Football, pisikali, yani maongezi yote ya kijinga. Like we don't really talk about families, and then we don't talk about financial literacy, financial opportunities, but also challenging each other. Kuliko kila mtu kujisifia kwamba mimi nina hela. Because we have friends ambao wakikaa nao tingeni kudharau tu wengine wewe una nini wewe kiasi kuna kununulia nini. We have those, we know. Na wengine tunanormalize ndio alivyo bwana na kelele zake, lakini it should be more about okay guys, kuna hii opportunity. Kipi ambacho tunaweza ukafanya? What can you do? Au kumwambia tu mko I think hapa is where you're going wrong, or with a certain amount that you're earning, you should be able to do 1, 2, 3. Now, how can we actually do that? We should really pull each other up more. We should really do that. And as fellas, we should consider clearly swala black tax haliishi. This is ready to adapt na kukubaliana na hiyo hali. Kuliko kutegemea yenyewe iishi. Na huenda tutakuja kutengeneza black dividend. If we are careful about it, we can end up creating, because these are what we call mutual funds. Ni kwamba tu zinaitwa professional, lakini tuna uwezo kabisa kutengeneza black dividend. Kwamba by associating with your people, your colleagues, you're getting more. You're getting more, and everybody can take care of themselves. That's where we want to get. Super important, man. You can check some out at Ndandala on Twitter. You still not on Facebook and Instagram? Niko register Instagram ila sija register. I'm a Twitter guy. Sam is on Twitter. He tweets a lot about photogenic. You are photogenic. Basi tumegoma. Some works out a lot, well you can tell. And some tweets a lot of things about the piss people off kwa sababu he talks about money and sometimes he's on our face kutambia what you're doing is dumb. He doesn't say quite like that. I say me, but if you reflect on it, that was a stupid move that I made. Plainly, kuhusiana na hela. So you can check him out at Ndandala on Twitter, and mara nyingi sana ana engage sana kwenye conversation kuhusiana na mambo ya finances. So check him out there, na kama unataka tukuongeleshana, najua unafanya financial advisors personal level. Lakini vile hutaki watu wa kulaumu kwamba ukitoa ushauri wa kifedha alafu mtu isipofanikiwa akaja kusema lakini somebody nishauri. Disclaimers kibao. Do it at your own risk. Man, Sam, thank you for coming here. It's been a pleasure. So how do people get to you if they need financial advice? Ndandala on Twitter. Ndandala on Twitter. You can DM me, and we'll assess. Okay. We'll assess. So
But yeah, I'm happy to provide informal coaching. What I know, Yeah. I think I know quite a bit. That may be useful. So if you need help, just DM me and we can have a conversation. Yeah, man. Yeah. Don't Nadia, be how shy, do people people. reach Kwako, or how do people reach out to you? Oh, you can just check me out on Twitter or Instagram at MindMattersTZ. You'll find a link on both the bios that will take you to website. my link tree, or they will take you to my website. Any Nadia unamfollow Twitter ili uende kwenye bio yake ubonyeze link ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye website yake. Wow. Huko ndio utaweza kumpata. And you can book. Unamaanisha. Yani you really exactly. That's not what unamaanisha. Let's go through all the processes. Yes, definitely. Because the minute you get to my office, you know you are doing the work. Yeah. I am not here to change your life. I'm not here to find solutions for you. I'm here to sit with you and navigate through your journey with you, ask you the right questions, hopefully, to get you to come up with the solutions you need for what you're currently going through. So you really need to do all the work. Yeah, and pay out for it. Amazing. So yeah, check us out at @Men the Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. Until next time, thank you. It's been great. Take care. Men, the podcast.